Hello साथीहरु, good morning, good afternoon. Today I am going to explain you about the trends and viral words in the Google and the YouTube. Okay. नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा आज तपाईहरुलाई मैले कुनै पनि शब्द अथवा वाक्य शब्द अथवा चाहिँ नि त्यो वाक्य सेन्टेन्स अथवा सब्जेक्ट अथवा कुनै पनि किवर्ड्स अहिलेको समयमा कुन चाहिँ किवर्ड्स कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ कति भाइरल भइरहेको छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यो वर्ड्स अथवा त्यो सेन्टेन्स अथवा त्यो सब्जेक्टको बारेमा भिडियोहरू बनाएर रिलेटेड भिडियोहरू बनाएर रिलेटेड चाहिँ नि उ बनाएर पोस्ट गरियो भने त्यसले चाहिँ भाइरल त्यो चाहिँ भाइरल हुनसक्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई मैले केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। आज मैले खास गरेर तपाईहरुलाई गुगल ट्रेन्ड्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर ब्राउजर स्टार्ट गर्नु होला। यहाँ मैले ब्राउजर स्टार्ट गरिसकेको छु। एन्ड नम्बर 2 मा आफ्नो गो टु एड्रेस बार माथिको एड्रेस बारमा जानु होला। गो टु एड्रेस बार एन्ड त्यहाँ टाइप गर्नु होला गुगल ट्रेन्ड्स भनेर टाइप गर्नु होला। ओके। First open your browser, go to address bar, then type there the Google Trends. Okay, Google Trends, it will appear, new interface appear there. You can see the Google Trends. Okay, then you will see the Google Trends links there. Okay, number 3 and clicks there. Okay, त्यसमा क्लिक गर्नु होला हैन, क्लिक गर्नु होला। Then you will see the Google Trends there. Google Trends any Google Trends link there. Okay, and number 4 just click there and just click there and just open this link. Okay, just open this link and it will open the Google Trends page website. Okay, it will convert in the Google Trends website. Okay, Google Trends website means which subjects, which words are in trending in this time. You will see there. Okay, you will see there and just wait. Now it's open. It's already open. You see here Google Trends. Any which subject, which words, keywords are in trending, you can see here in which location, which subject are in trending, you can see here. Okay, and then choose the location from the right above. Then choose the location from right above. Okay, in where you want to see the viral video, any viral subject, in where which location you want to choose, like India, like Australia, like Japan, like United States, like United Kingdom, in which location you want to see the video which are going to viral. Okay, then choose this. Now I will choose the India from there. Now I am choosing the India. Okay, you see there I choose the India. After that you have to go left above corner. There you will see the three lines. Okay, there you will see the three lines. Okay, there you will see the three lines. Then go to the left corner. There you will see the three line near the Google Trends. Near the Google Trends. Okay, and click there. Click there. Just I click it and click there in trending searches. Okay, I click there. I click there, and you see the words coming there, the words coming here, the trending words coming here uh, with the views with the views, trending views, you see there. And
just check it, and you can study these words, keywords, and you can study, you can make the blog from your site, make the video around these subjects, which will be, which will sources from this area. Most people searches this area, and it is very possible to viral your video. ओके, यदि तपाईँले त्यो चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि भिडियो एकदमै भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि गोले ट्रेन्स गरेका वर्डहरू, शब्दहरू यसमा राखेको छ, यिनीहरू तपाईँले चुज गर्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको सेले उसमा खोजेको, उनीहरूले खोजेको शब्द तपाईँको साइटमा भेटिन्छ, तपाईँको भिडियो आउँछ, सर्चिङमा तपाईँको भिडियो आउँछ, र सर्चिङमा तपाईँको भिडियो आउनु भनेको के हो त भने धेरै मान्छेले खोज्नु भनेको के हो त भन्दा भाइरल हुनु हो। र यसरी यो सिम्पल स्टेप्सलाई फलोअप गरेर तपाईँले भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच। काइन्डली सब्सक्राइब माई भिडियो। ओके, हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड कस्तो लाग्यो, जहाँ हुनुहुन्छ फिडब्याक दिनु होला। एन्ड कस्तो लाग्यो भिडियो, फिडब्याक दिनु होला, र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। बिकेसी अनलाइन टेलिभिजन, मैले स्क्रिन रेकर्ड तपाईँलाई गरेर देखाएको छु। फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।